دم باش خطابين پولا دهی و خود حس کت پارچه دوازه باش چیروکی شروع وکم. episod 2 The Race to India بزاف کردن یانجیک حوالدان بو هنده بچن بو هنده. Mr. Fogg and Passepartout traveled by train to Italy, and there they caught a large ship called the Mongolia. This was going to sail through the Suez Canal to Bombay in India. A week later they left London. Mr. Fogg and his servant found themselves in Suez while the ship's crew were putting more coal in the boat. Phileas Fogg and Passepartout went to the British consulate to check their passports. While they were getting off the ship, another Englishman saw them. It was Mr. Fix, an English police detective who was in Suez because he was looking for the London bank robber. Detective Fix was excited to see that one of the men who were getting off the ship closely matched the description of the robber. الفيري قطابيان بشتن باريس فوق باسبورتو بشمن دفر چون إيطاليا والويري أوان جامية جرتت قوتن منغوليا اف جامية داد چو كانال السويس را چتا بومباي توی راچول هفتیه که پشتی اوج لندن درک هفتیم باريس فوقی و خدمتکاری وی خودیتن السويس يعني گشتن السويس دم کارمند گمیه پتر راجید کردن گمیه دا فلیس فوگو پاسپورتو چون کنسولیا بریتانی داگو پاسپورت خوب بشکنیم بکن دم اوش گمیه هاتنا خار ظلامه که دی انگلیزی او هر دو دیدن او بارس فیکس بی او دیفچوی پولیس انگلیزی بو کو اول سوئیس بو چونکی اول تذکر بانک لندن گاری احتمال دست بگی گودی اف کساش دید نافدال پارات گرد دیفچو فیکس کیف خوش بو ببین دیتنا کو اکشوان ظلامش گمیت هاتنا خوار گلگ نزیکی وصفن و سالو خطن اوید زیکری بو اوید وید ویان و ویشی وی بقدر همسا خلاقات دوی دست بید کتن امین ویری He secretly followed Fogg and his servant, Mr. Fogg, later left the consulate and returned to the ship alone. Mr. Fix decided to talk to Passepartout. He discovered that the men were traveling around the world and that Mr. Fogg was carrying 20,000 pounds in his bag. Passepartout didn't know much more than that about his master. But when he heard these strange things, Detective Fix felt sure that Phileas Fogg was the man that he was looking for. He decided to go on the ship to Bombay, where he hoped to arrest Mr. Fogg in a place that was a British colony. He immediately sent a message to the police in London asking for the correct arrest papers to be sent to Bombay. Vele قطابیان او بنهینی ولدی فوگی و خدمتکاری وی چوپاشی برای فوگش کنسولیه در کفتو بتن زوریه گمیه برای فیکس بریاردا گل پاسپورت دی باخبت اوی فیکس و دید وک کو او هر دو ظلامه یلدور جهان زورن برای فوگی 20 یعنی گلی بی هزار گوزانی 1000 پاوند یه جانته خدا هل گرتین پاسپورت دی زیادترش و چنده درباره خدا خو آنکو فوقی نزانی بله دم اوی فیکس طبعا جوهل وان تشتين سيل بوين ديف تشو فيكس بيش راس بوكو فليس فوق او ظلمي او ليت جارن واوي برياردا وي جامية بشتا بومباي كل ويري وي فيا باريس فوقي دست سر بكتن جهكي كو دا گيركريا بريطاني بو ويري دا سلاطة بريطاني هبي طبعا اوی اکثر نامه یک فرکر بو پولیس لندن داخواست کرد که لاپر درستین دست سر کنه
بين فريكرين أول فيري حتى فيري يادي تمام دي طبعا. During the journey, Passepartout was surprised to see Mr. Fix again, but the two men spent time together and became friends while Phileas Fogg played cards with the other passengers. The journey along the Suez Canal, through the Red Sea and across the Indian Ocean to Bombay usually took 10 days. However, Phileas Fogg quietly promised the engineer of the Mongolia a large amount of money and asked him to get them to Bombay ahead of time. The ship arrived in Bombay at 4:33 p.m. on 20 October, 2 days earlier than planned. Bu طبعا دمی گشته پاسپورت و حیبتی بو بارز فیکسی گمیه دا ببینید و بله وان هر دو ظالما دم دیگر ایکودو براند و بونه حوال دم فلیس فوگی بلیکانه کرد گل نفرین دی آن گشتیار دی گشتاد ناف جدا ناف جوا که کانال سویز دا طبعا و دریای سور دا و تناف اقیانوس هندی دا bu Bombay her ده روزا ود کشا هر ده روزا ود کشا بله با فلیس فوگی هیدی سوز دا اندازیار منگولیا و کشمک مازن پارا بدتوی و داخل جوی کر وان بگهین تا بومبای پیش دم و گمی گشت تا بومبای دم جمعه 4 ایواری 20 هیواده دو روزا زیترش اوا پلان بوهاتیا دانه دو روزاش بری موعده و گهاندن ویری Amen Kajarveri avadiçi çedbeten. In Bombay, Mr. Fogg sent Passepartout to buy some more clothes for them both. While Passepartout was shopping, Mr. Fogg went straight to the Passepartout office and then to the railway station. There he waited quietly for the a.p.m. train Calcutta. He was not interested in seeing Bombay. Emil veri qodam bishtan Bombay baris fuksi pasport veri kirda ku hinda igjil u berga buwan bikaran. Demi pasport u derkefti bu kirina tishta baris fuk ekser çu nevisinga pasporta u paşi çubu bingeh şemenda fralveri evib denge ki بێدەنگی خۆگرتل هێڤیا شەمەندەفڕا دەمژمێر هەشتی شەوێ بۆ کۆتا و ئەوی زەوق نەبوو سەر دیتنا بۆمبای Böyle kotabilen evet taban çınamın de parçacı bir de mahik ediyor duve. Passepartout wasn't like Fogg. He was excited to be there. He bought some clothes and then he looked around the city. He saw a beautiful temple and decided to look inside. But he didn't know that it was very important to take off his shoes before going into a temple. He immediately three angry priests began attacking him and pulling off his shoes. Passepartout was shocked but quickly hit his attackers and ran out of the temple. He escaped and arrived at the railway station without his hat or shoes. 5 minutes before the train to Calcutta left. ولی خود طبعا پاسپورت نوکی فوقی و اوکی خوش به طبعا دم چوی الویره و تشکرین و جلوبرگ و پاشی برای خداوند دیمانت بازیاری و پرزگاه آمی کنیسا الویره ببینتن ای بریار دا برای خوبدتش ناو دا بل اوی نزانی فره پیلاوی بخطش بری بچتش جور و او سال شد پرزگاه و اکثر سه قشه تورا دست پیرشکر ناوی کردن آنکو خودتی ولی که ویا بگیرن و پلا ونوی اخستن پاسپورت و حیبتی ما بله اکثر دینا هرشکرین خو آنگویجی هرشکروان و بغار و رویش پرزگاه آقورتال بو و گشت بنگه شمندفره بکلاف و پلاف و پنج خولکاش بری شمندفر بو کالکوتا ریب کود
والفيديت بارچا دماهی که خلقا دوی immediately explained his story to Phileas Fogg and told him all about the temple and his lucky escape. Mr. Fix was hiding not far from them in the station, and he also heard the story. He still didn't have the arrest papers, but he wanted to follow Mr. Fogg and Passepartout to Calcutta on the train. He watched them climb quickly into one of the train carriages. He was going to get into the next carriage when he suddenly changed his mind. As he watched the steam train slowly starting the 3-day journey to Calcutta, Mr. Fix thought carefully about the Frenchman's story and he had a new idea. الفعل خطابيان طبعا أبي إكسر شروق أخوه فلیس فوگی گود أبا پاسپورتو بی و بوی بحث کرد که او درباره بی پرزگه دارید و کچا قرطال بی خوشبختانه برای فیکسی خوبه شد بود طبعا نزیک گلک دیری و نه گلک دیری شما طبعا حش کو نزیک بنگهی با و أبي گول چیروکی چیروکش بی هشتا أبي لاپرن دست سرکنه نبین بلی أبي فیال دیو برز فوگی و پاسپورتو دی بچد کالکوتا شمنده فره أوي برای خدا وان و خواهویتن فارنگه که شمنده فره دا طبعا ویجی خوابت رخیق دیدا دیف واندا او چود فارگونا دیو دا دم اویش نیشکه که به هزرا خو گوهارتی دم اوی برای خدا شمنده فره هیدی گشت خویا 3 روزی بو کالکوتا دست پیکر بریز فیکسی هزرا خو باش درباره چیروک ظلام فرانسی پاسپورت طبعا کرد اوی هزرکانی کرد و هزرانی بو چه بو طبعا بله خودم با پارچه دویش بدمایی که بله شبیر نکن سابسکرایب بکن و لایک بکن و شیر بکن و حوالا دا همی ببینن داجی بشن بردوامی بدمی و اگر دا پردوگاه هاری کار جهبت تو ده پدردر دیگه هی تو شل پرگاه چر ابداز ببینه والپرگه ها جام تن الویل بسیار و برسه به تعدادن یه پرتو که بخواد بس الویل و شل یوتیوبی بردوامیه بده چی رو کشی که هر بسیار کتاب ده شب ناوی ما مستقبلش بوم ولی که چه ماسنجر بد چه تیک توک بد سناب بد اینستاگرام بد و حتی اموهینو وانا سیه آنجا خلق و سیه جوه چی رو که بخیر ببینن